Njagezaako okuba brief n'abatabadde on so we can move together. So I don't know if you have allowed me to share my screen. Let me share and we continue. Unless you go in a question, then before we move on, in a question. Do you have any question, guys? Are we on the same page? Not really. Then you can raise the concern. No, I just said not really. We don't have question. Really? Then can I ask a question? Because me, I no kuyiga from others. Can I ask a question? By the way, let us begin, because to gender creating a table, to gender creating our first database in the reality. So before we create our database, you go to your desktop. I think you know desktop. Space young. Desktop. One hour apps. Desktop. Right click there, or creating a folder, or naming it. Ogenda menu, then you create a folder. So I expect you right click in the space, you go to new, then you go to folder, it will come, then you rename into database lessons. Whatever we're gonna learn, nga tujja giteekanga mu eyo lesson, database lessons. Ngamba gwe oba mutegedde kasube kali clear. Not teacher, repeat. Teacher. I just told you to just go to your desktop, right click in the space, create for me a folder, go to new, then you go to folder, create for me a folder, rename it database lessons, which means that you're gonna save our work in this folder. Creating a desktop yo jogendo creating a kale over creating a jogendo creating about check it. Whatever we're gonna maybe create, let me give an example. I'm on my desktop, I've just right click and I've created the folder. This is the folder Mukalaba Carton. So I will just name it maybe database lesson. Answer Mukalaba. Database lessons. So eno folder mwe tugenda okuterekanga waka waffe mwe tugenda okukola. So I can either right click and I open directly. I don't want to do this because mugenda kuba confused, because bino kubanga mwabitegeera fundamentals kati ate bizo ba confusing, because what I wanted into you can just open bitegerekeke mami Yazid. Bino byali bya fundamentals, just to create a folder on your computer on desktop, then nakugamba nti bye tunasoma nga byonna mu database tuberenga tu saving omwo. Just simple as that. Sisuubira nti waliwo ku level eno nga tasobola creating folder ku computer. So kati awo kiba kitegerekese tetuwulira. Tompulira temumpulira mwena. Botawulira mukulira tetuwulira. Okay, kati let me go to my access and I open. So I'm gonna go to teacher tetukuwulira volume. Mukwano volume teacher is very. I think we're checking a device you, but others tumuwulira bulungi. Just omuntu am texting because ayinza okubeera tampulira nga naawe tabawulira. Mugambe nti maybe a checking yeah, maybe over mouse PC over device younger. So you go to your desktop, under your search bar look for the access icon or app, then double click on it, it will launch. So we're launching your access twalabye zino templates bino twabisomyeko here to go to tugenda creating our first database. So
twagambye tugenda kutandika from scratch tetwagala kukozesa bye baakola twagala kutegeera batyayo engeri steps gye baatekinga okubanga babikaminga with that already over pre-designed. Kyetugenda okukola kiri very simple. Tugenda ku blank database whereby yo eba nga terinamu wadde kantu konna. So click on it. We're clicking up blank database. Unlike other software ngalo Excel watu yo egenda create naye kiki kyegenda okusooka okubuuza ejja kubuuza what is the file name. So we are expecting you okubanga olina file name. So tugenda creating a database kyenjagala creating about. We are just assuming. Tugenda kuba practical. We are just assuming. Tetugenda kukozesa nti kyako like okuteekawo ekintu nti oba fantasy ekyokumagininga. No, we are just not imagining. We are just on practical thing. We are just assuming nti Mr. Hunter yakugambye nti gwe you're gonna help someone oba alina gwe yawadde omulimu mu company ye Global Computer and English Institute ng'ayagala ky'oba omuyamba okozesa access to deal oba ng'omanaginga business ye ng'okozesa access. So eyo question gye tugenda okwebuuza gye tugenda okucreatinga byonna bigenda kuba rotated about that one. Like table tugenda creating a table ngeri about nti ya Mr. Hunter. So biki bye twetaaga tugenda kiraba ekyo. Naye as per now kyenjagalamu since nti our project eriko about Mr. Hunter nti yatuwadde omuntu twagala creating a project ya Mr. Hunter nti bagita global. So our database database erinnya tugenda aliwa nti Global maybe Computer Institute. So let us rename this file to erinnya nti Global Global Computer. I think Vera and English maybe Institute. So a what ye project ye file name yafe. So kati wano eno ye location wegenda okuba saved by default ye location. Naye since twafuletize folder yaffe eri ku desktop tugenda kugenda wano to browsing where do we created the folder tugiteese ku desktop. So oklickinga mu kano ka browse ogenda wano mu desktop mu computer yo wawo savings. Katumi erinnya lyenteeseewo libadde ngenda mu desktop then nensearchinga kye bayita database lessons. I think mugirabe ebadde wano naye I think yen kyekiri. So you click on it then you open, click OK. So it means nti tuva savinga eno Global Computer and English Institute project tugiteese mu ku desktop ku database lesson eri ku folder gye tukuleeteze ku desktop. Kasube nekyo kiri clear. Womala okakasa nti file name eri OK niwo oyagala registeringa wali OK then click on the word create. When you create by default egenda kugulirawo one table oba table 1 by default ejja kuyamba creating the table 1 by default. To you oyinza okubanga sikyo that is not your aim oyagala creating everything from by your own. So since tugenda kuyiga how we can create a table, so tugenda kulaba first of all tugenda checkinga title yaffe yeno where zino the tabs ze twayogeddeko. These are groups. So if we want to create a table we go to create nga we twagala creating a table tugenda create. Okay, can create a table to in a table group, this query group, form group. But our concern is about table. Tugenda creating a table. Nabagamenti or creating a table tulina view bid. Waliwo kye bayita creating table in design and creating a table in data sheet. So we're now creating a table in the data sheet.
nja kujja wano the first option yegenda kuntwala ku create a table in data sheet oba singa njiclosing eno kitegeeza mba delete because terina information when mba njagala creating a table direct to design kitegeeza ngenda kukozesa eno command gye bayita create a table design table design then click there tulaba interfaces nga za njawulo kitegeeza nti eri view bagiyita data sheet view eri view bagiyita eno view gye bayita design. So tukenda kulaba what is the difference between this data sheet view then ni design. So as per now let us leave. We don't save anything. So twagala kulaba just difference between data sheet view and the design view. So mu table zaffe normally ngaze wetumanyi table eba let me close this one. I think I've opened another data let me go to home. I've created the macro. So let me first close this one. I will open again. I create, then I write the name, global computer and the English Institute Institute. I browse to my desktop. Where is desktop? I think desktop is here. Then munyambe mu admitting ekawafya because when kola an admit ate maliriza clicking somewhere mu data mu what I suppose could clicking, that's why I messing up. So I create. This one is already there, so I replace it. It was already there. I didn't know, but I would have just went there and I found it. It was there already. That's why. So we said it when you open your database from the blank, you're creating the table from this this view, which is called data sheet view. Tuchimanyi bulungi nti table yo eva ni kyebayita heading. Wano mu heading ze mwalaba mu Excel column heading tebazita heading, bazita field name. Wano wajja kubaawo field name, wano field name era na wano field name. Kitegeeza nti wano we waba erinnya lya ebintu ebigenda okukiira wansi ebigenda okuba mu eno column eyandibadde nga column gye tuyita field. So before mbagambye nti tetuziyita column zino headings representing something which is in the column. Tetuziyita nti column heading, wano tuziyita field name. Field name. So first of all nga tuna defininga kintu kyonna tulina okuwandiika no field name zino nti wano tugeze ogenda kuwandiika tugeze nga otwogera ku global computer biki tulina okuba tugenda creating a table ngeri about details z'aba student. Kitegeeza nti olina okuba n'amanya g'aba student. Kitegeeza nti wano nja kuba ni first name, second name, maybe date of birth nga details about the student abasomera mu global institute. So ka table yange ndisuubira okuba nti nina okuba no first name, second name like that. Kitegeeza nga first name nga nteeka wano omuntu rows nga ze twayise recording nga nteekamu nti number 1 ye good, number 2 ye good. So mu access before nga tonatandika kukola data oyo osooka kudefininga zino heading ezandibadde nga column heading. Kati wano tuziyita field name. Kati okudizayininga kiba better n'ogenda mu kyebayita design view. So kati wano eno table yaffe bagiyita table 1 yalina erinnya tusobola ogirinaminga ne tugamba nti
woba oyagala girenaminga right click then save that table ejja kuletera prompt ey'okugirenaminga. So twagala giwalinnya eri sajja table 1 twagala gigamba nti maybe student details. So that is the name. Wetumala okuba ne table yaffe ne tugirenaminga ojja giraba nti ezze wano. Kyetugenda okukola kiri kimu nti after renaming it tugenda kukyusa view. Tugenda kujja wano mu view tugende mu kye bayita design view. Ekitutwala mu design view twagala kudefininga kye bayita field name oba ze bayita column headings. So the first thing ejja kuwa kye bayita by default ejja kuterawo id ekutereko ne kano ka simbo kana akalinga ka key kano kaba primary key. Tujja biraba later n'omugaso ne definition. Let us just maybe delete this row. Let us first delete this row. So let us put ebintu byetumanyi then tugenda koma tulabe ekyo kibadde kitegeeza ki. Let us put first name. First name Saida. First name tuzaako second name then tugenda kuzaako kyolowooza kiki ekyabayagala gender then tuzaako date of birth date of birth I think date of birth tuzaako kyolowooza kyetugenda mba neta waba wemba nze mba ngenda kwetaagako kye bayita phone oba contact anteekawo phone number. I think kola amakulu phone number then mba nkwetaagako kye bayita email then mba nkwetaagako kye bayita address mba nkwetaazaako ekintu ekirala kye bayita maybe I think ebyo bitumala as examples. So kati these are field name tulaba nti first name but when you click on this you can see nti first name tulina kye bayita field name ne kye bayita data type. Eno data type gye tuteese wano tugeze first name eno kye bayita data type kitegeeza nti egenda kudefininga kiki ekiri wano ninamu date of birth kitegeeza nti first name kitegeeza letters oba text nti ntemanya gaba ga text kitegeeza nti wano ejja kuba text. Mu data type tulina weba gamba nti what is data type. Data twagamba nti type za data twaziraba nti data esobola okuba image esobola okuba audio esobola okuba video esobola okuba maybe a link esobola okuba data can be in any form number. So cut one bakuwa field name ne bakubuuza which kind of data is this. Cut one tumanyi nti tugenda kuandikawo name of course ejja kuba short name but we are not limited to short name. We can get here, we click here and we go to this drop down ne tulaba more options endala tulinamu kye bayita long text kitegeeza nti tugeze ogenda muno togenda kuwandikamu linnya mugenda kubeeramu like an essay kitegeeza nti essay egenda kuba ni ebigambo bingi oba character nyingi oba letter nyingi. So wano oba togenda kosa short text yo ekwako esobola okukavalinga character nga 225 kitegeeza nti ezo zisobola okukavalinga erinnya lyo ne panvu litya. So tukozesa short text because nti it is enough. Naye tugeze ogenda teekawo kye bayita explanation. Tugeze wano waliwo ekigambo explanation eba nnini kyetaagisa ebigambo bingi. Wano oba ogenda kukozesa longo text. Kati namba tugeze ogenda kukola wano mu field tugeze tuteeseemu nti amount nti maybe number of goats
nga zizi wano field ya element number of goats with wano here kitegeeza tu defining nti number of goats tegenda kuba text egenda kuba number weba number ntono eba number just number weba large number kitegeeza nti ngeri mu 1000 millions what tukosa large number kat date nga wano kweno field eri date of birth which means this one is not a short text and erina type yayo which is called a belonging where there is code date and time tumanyi nti date of birth eba date kitegeeza nti wano tulina defining nga date then phone number eba number so ekiri tusobola ogenda ni number nga tumanyi nti number eba number tukose number then tugende ku email tunyiga wano email tukimanyi nti eba link so wantunoonyamu ekigambo kye bayita hyperlink ne tukiklikingako ne tudefining nti ntegenda kuba text kyokka egenda kuba hyperlink address ejja kuba text nti the current location woli either oyinza okuba oli Dubai oli somewhere kijja kuba kigambo tugenda referring nga text so other kind of data zetagenda kwogera kan tujaziraba with time let us just understand bino ebitono byetukoze eki byetuva okulaba womala okudefininga what save your data oba save this table just osobola ogenda wano eno short eno waliwo ekigambo save oba control s oba osobola okuba nga closing ntulagambye nti wano oba closing obvious oba na closing ejja kugamba nti savinga so closing ejja kugamba nti save say do you want to save the changes that you've designed yes gamba yes so womaliriza okusavinga ojja no openinga your table it is here let us open so you can see nti byetuva defininga oziraba nawo bize wano nga kyebaita headings oba column headings naye mbagambe it is called field name kansubira ekyo kiri okay kyemmanyi njogedde ekintu nga kipya kyagala batwala speed tusooke tukiddemu ekiba kigaana kitegereka Tutte speed kubanga simanyi ne wawandiise wikiriza okuteekawo student details ndi wano ndi byange sina nakyentegedde oba weebase kati ani asobola okuexplaininga mu katono tulabe kyategeddemu because nange for the first time nyinza okwogera ng'oyo naye waliwo ayinza okuba nga akitegeddemuko you can help us waliwo atekinzemu ka step oba tukyali ku zero bwe tuba tukyali ku zero nga tudeletinga nga tuddamu from the beginning tuli ku zero batnani Siripi atutwalemu. webaawo ategeddemu kasi concept niye kaba katono kati asobola okumbuulira nti anze ntegeddemu kano na kano wekiba kigani nga tuddayo from tegeddemu ka field demu wokka okay kati katuddemu mpola mpola tugenda deleting eno table when you want to delete a table you just right click on this and you write and look for the word delete kigeze jack going forever there is an teriko anidu ebyo tulabye byetuva okukola byonna bigenzi oba mukigedde kati tuzzeeyo ku point nga we don't have any table but we want to create a table nabagambye nti oba oyagala creating a table ojja mu tab gye bayita create ojjasangawo group gye bayita table so wojja wano noonya ekigambo table clickinga mu table ejja kuleeta ano table of course table ejja kujja nga terina kyerina n'erinnya bajja kuwa the default wano nti table 1 we need to change this name to give it a distinct name gye tumanyi oba according to the project gye tugezaako running so right click on this name mukalaba nti table 1 bring your cursor here right click ogambe nti I'm saving this table of course onagezaako gisaving ejja kugamba rename it name give it a name so kati one way return then take our student details because mbagambe nti project gye tukolako ya Mr. Hunter
project eri Global Institute. Of course Global Institute esomesa ba student twagala kutegera student details. Table yesooka gyetugenda kyetwagala okipinga details z'aba students. So kyetugenda okola table yaffe tugenda ginaming at student details. Ansubire mu renaming tables buli omu akitegedde how to rename a table, how to name that table. Era omala ogininaminga wo tunogamba okay erinnya lijja kujja wano abadde table wano era na wano ejja kwekyusa. So niwemba close nze wano kitegeeza I have it here. I can just open it, it will open. But since sina kintiseemu era omulebera banga biri just like that. Now otegera nti I want to create a table. Kiki ekiddako nina okuba ne column heading zetwalaba mu Excel nti wano nteekawo mannya wano nteekawo sente wano nteekawo bino nteekawo wano. Those are column headings. But in Access we call it field name. Tusobola obi defining wano, but me I wanted to learn this things of designing field name from design because eja tulina bingi betulina okuyigira yeyo. Oba mukitegedde. There is a different ways, but I want you the concept okubanga muyiga how we can design field name from from table design. So kitegeeza nti field names zetulina wano ate tulina tetugenda zikolera wano twagala wano wabere first name, one second name, wano wabere details according byetwagala biberewo. So kyetugenda okukola tusobola okulozinga table eno right click over don't right click, just select the table. Kasojira bamwe kati over selected genda ku home tab or choose just open this table. Genda ku home tab then owali ekigambo view okyuse kye bayita view. Wanere mu data sheet view okalaba nga kali selected. Naye wona agenda mu design view. Kano ka data sheet view ke kano ketulabiramu. Naye wantwagala kugenda mu design view so that we can design the field name. So let us click in design what? Design view. We're going mu design view. Bino byolabayo. Kansubire muri clear there. Oba era we are following. Ekyo kirungi. So I said this one, let us first eliminate this one for the start. Tugenda kiraba later. So kyetugenda osooka nakyo nekino tukijje over because we want to start afresh. So kyetugenda osooka nakyo field name. Tugenda sooka na field name. Don't mind about okomawo. Kyendyagala tukategeddemu just ne otegeramu obuntu busatu buna ekikozese kya kusoma bingi. Just kasotegera bu field name we to creating and creating a table koka. Netumala week nga tetusomye ekyo kitumala. So kansubire kati buli omu ayize value naming a table eyo step tugivuddeko kati tuli wano to creating a field name. Kansubire buli omu ajja kitegeeramuko akatunu. So ojjano nolaba nti field name writing kiba kyoyagala kibeere. Kati my concern oba kyenjagala nga my first column ebeeremu oba heading ejja kuba tinjagala kulaba first name. So I will write first name here. Sitekamu space or ensonga njaziba nyonyola later, but just understand it the way I'm doing it. Column eddako nja kuteekamu second name. Second name, I think second kiba kitya. I'm forgetting even the SP. SE. Second name. Okay, thanks. Then nja kwetaaga kye bayita gender. Gender. Then nja kwetaaga kye bayita date of birth. Date of birth. Then nja kwetaaga kye kirala kibadde na phone number. Phone number. Email. Then wabaddewo email. Olaba yabitegedde. Olaba osobola okujjukira ebyo. Then address. Kitegeeza mu bitegeddemu. So wekiba kiweddewo ekityo. Wekiba kiweddewo ekityo tugenda kwogera ku kano ka paati kano. Tulina field name ni field data. Field data kitegeeza data type. Field type. Data kigwoteese mu field ono.
data type data kyali mu field ono data kyono eno data type kitegeeza nti ekiri muno kiba kiyita batya kino kikuwa meaning yakino. So kati kyeki kyetugenda okukola osooka n'otegeera kiki kyogenda oteeka tugambe nti first name mu reality name kitegeeza text naye text tewali linnya lya muntu lisobola kusuusa character zezo leeta first name like erinnya lye lisooka tesobola kusuusa character like 20 naye jjukira nti weba kye bayita nga olina kye bayita short text character obungi bwazo ng'okuba maximum okureachinga the maximum limit olina okuba nga erinnya lyo lirina character oba lirina leeta 2 5 mu 5 which is impossible. So kati wano short text ebe eyisa ne wano ebe eyise gender just male female ebe eyise nayo kati wano date of birth tumanyi nti kiri about date kitegeeza date kiri about time. So kati wano tujja wano ka drop down click there just come here click waliwo ka drop down click there noonya kye bayita date and time oba date stock time click there kitegeeza nti kino kiri kibulonginga kigoyinga date and time. Kati phone number tugambye phone number oyinza ogitwalanga text oba oyinza otwalanga number. In most cases phone number mubamu kala kati lwaki abamu bagifuula text kamba w'ensonga mumanyi nti woba owandiika Uganda kodi ya Uganda osooka star kabawo ka plus 256 kati ako ka plus tebakayita number kaba character ekyo kibulonga mu text. It is a mixture of number and character. So eyeba text yeba egenda obikavalinga. But for now tusobola ogitwala number because most part covering by number. So number nekirala nti 0 either mu excel oba mu access 0 eriba ligadi tebisobola bigadibwa nga kiki nga number sometime. That's why nti wogiteekawo ngo otesewo number togenda giraba 0 tisobola kutandika naye let us define as number. Kati wetugenda mu email mumanyi nti eba link whereby nti email lwaki eba link nti omuntu agamba nti clicking on my email kitegeeza egenda kutwala ku Google eba hyperlink mukimanyi nti email y'omuntu eba hyperlink. That's why wogenda wano togenda gidefininga nga short text ogenda kujja wano onoonye mu kigambo kye bayita hyperlink. Then address eba current location gy'olimu tugeze Dubai what city and wano text eyo text ebe eyita. So omala okubidefininga what is okay saving control so kuba short text yes bakusobola kuba short text oba long text but in most cases short text is enough because sisubira nti osobola okuba ne location esobola okumalayo letters 100 it's impossible still era short text ebe eyita. So wano wetuba tumaliriza ekyo we can save we can close just come here to close button eri wano togenda waggulu ngamba wano close this one ejja kugamba save byova okola that is saving the changes. So just say yes onamala osavinga bijja kujja mu table yo kati come here ojja opening ejja kujja mu kyebaita design table ejja kujja mu kyebaita data sheet view wetugenda ogiraba. So wokirikinga ojja giraba nti ze mu kyebaita data sheet view yeno kiraba musobola obiraba nti byetuva defining eri bize wano kati wano tusobola okubiringamu data. So teacher Yazid Yazid bw'omala okusavinga ebibadde mu records nga byeteeka mu view ng'omaze osaving kati olaba nabagambye nti view zino ziba zanjawulo woba oyagala data kye bayita data sheet view yeno wetulabira kyetulabako nga view data sheet view nga ogiraba ngeri sheet kati eno design kyembadde ngezaako tegeeza omala savinga nga kigenda mu field mbadde ntegeeza field si view field nga byepanga webiti
otegeza kwepanga webiti kati kijja wekiti kijja kitya nti views banazanjawulo nti oba mu vyeno eba yakulaba na ku enteringa data yo kati eno view eba yakudesigninga era etuzaayo mu kudesigninga oyo jabira banga bikyali webiti kigeza nti ene jase kuyamba ku defininga ku designinga the meaning and the types of that one yegenda okubijja ebyo no birabe mu proper way nga ebisaanidde okubeera so kati ene just design ojabi designinga gwe wano ono ajjo omulala agenda okujja just okulaba obulabi ye ajja kukiraba nga kiri in proper way nga tamanyi wakoze otya wabidesigniza otya naye nga biri okay so kati wano womala ekyo kiba kiwedde kasubire buli omu akitegedde kati ebyo nebisigadde biba byangu first name ojabuze wano clicking awo ngeri twakolanga mu Excel first name my name is kikyanze mbuuza kati womala wali eri wosoose toddayo wali ku view kukyusa setting ogenda bugenzi wano mu student details nebyereeta bati yes ati tuba tu saving stop closing no saving then when you just open yes biba bize bikyuka automatically bikyuka automatically so kati wano nteekawo date of birth oba kandabo oba wazaalibwadde kirabikira noonya bunoonya then kati wano phone number by the way olw'ensonga tudefinize nti eno eri mu date wano bajja kuleeta ne kalenda obuteemenya by the way kalenda ejja kuyamba okufininga the right format bw'oyinza okutypinga nga yo excel ngeno access ng'etandika na mwezi naye ate gwe n'otandika na nnaku ate nga ye eyagala otandika na okyegeera so kati kiba kirungi n'okozesa eno kalenda okuwa format entuufu so kati wano namba njateekawo 0 maybe naye 0 tegenda kubeerawo olw'ensonga eri mu namba format kati wano oteekawo nja kuvaawo then wano email njateekawo email yange eri ekyeyo so eyo email address oteekawo maybe oli Dubai ng'oteekawo Dubai so kati wano kisigadde tuba kwentalinga data kati oli ayinza okumbuuza nga siraba email bulungi just ebanga x nga twakozesa x jangu wano double click oba manually adjust okulaba kikyotalaba ebisigadde bijja kuba easy naye tusooke tutegere kali ako ku designinga n'okufunyiga oba okudesigninga kye bayita field name okusavinga table kasi otegeera ako ebisigadde bijja twanguira kasubire mwina kye muyizeemu musooke mubuuze ebibuuzo tukyanza awo kasavingidde wesitegedde ne bidda mu gundi mu lo tukasavinze kata ne bidda suppose awo wogambye amanya tetugaawula tetuteekawo space lwaki first name second name ekyo njakikunnyonnyola later that naye kireke nga we kiri sinsi nti okiraba bulungi kiri clear nti first name oziraba ziri okay clear nyamba buyambi ogenda obudesigning gwosobola oteekamu space bw'oba nga kyekikolera naye njakunnyonnyola lwaki kiri better n'ototeekamu space nga tusomye tumaze okuyiga ebisingi okyegeera naye oba oteesemu space era kijja kukola tekigambye nti kigenda kukola just nze manye ensonga lwaki manye obubi lwaki just disadvantage of teekamu that's why nkoseza nti kiteeseemu naye in case ng'oteesemu kijja kujja bulungi era equation oli ambuuzizza tutegedde how we saved and nebitaninga of course wano we njagala closing ejja kungamba ku savinga olw'ensonga data ono gwenva okwetalinga muso I will save it kitegeeza nti bigenzeeyo nabagambye nti eno bagiyite eno bagiyita navigation pen navigation pen oba pan esummarizinga object kati tulinayo kye bayita object gye bayita table eno tusobola ogiraba mu ndaba ya mirundi ebiri
tusobola ogiraba nga tugiraba wano ku screen yaffe naye nga tuli mu kye bayita data sheet view tulina kye bayita design view. Kati data sheet view ekuwa kye bayita final product data sheet view. Era we openinga wano by default ejja kuntwala mu data sheet view. If I open it nja kugenda mu data sheet view. That is a final product kyenina okulaba nga we kirina okubeera oba mukyegezi. Kati mu designing ekigambo designing view kitegeeza how did you come up with this final product. So that's why if I open it and I say I want to see how kize kitya okubanga biriwo ebiti, I will open this table and I say no, let me go to home tab and I change the view. Now I'm in data view, data sheet view. Now let me go to design view. So kati wengenda wano nsobola okulaba nti first name baji eri short text, gender wano eri muki mu short text, wano phone number eri muki mu number. Kitegeeza nsobola n'okyusa ne ngamba nedda wano kyakoze kikyamu, let me put in or maybe nga twamisi or maybe nga twalabidde mu country tusobola okuadingamu. Tusobola okuadinga buli kimu na buli kimu naye nsobola n'ogamba nti eno format gyateesemu oba data type gyateesemu wabaddewo namba nedda kanjagala wabeerewo short text nengikyusa nengamba okay, let me save the change, I just close it. Naawe kyenva okola kyenva okyusa njagala kirabako mu final product tugambye nti eba mu data sheet view. So I just click it, by default egenda kumpa final product yeno. If I write here some singa mpandika ano namba yange nenjidamu nenjiwandika nti 077 something, ojja kulaba nti if I press enter ojja kulaba nti 0 esigala olw'ensonga nchenjinze data type ebadde mu namba nenjiza mu text, and text buli kimu esobola okiraga oba mukitegedde. So kati tegeera nti tulina view bbiri, design view ni data sheet view. Design view ekudesigningira biki byolina okulaba birina okulabika. Nze mbuuziza luli ekibuuzo simple meaning nti bwe mmala okuteekamu waneeno gundi details zange ngenda wali ku X. Yes, osobola kati wano obuuziza ekibuuzo nti let me open this. If I go to, maybe I go to home tab and I change to design view. If I finish to enter something, to change something, what can I do? Nsobola ogenda ano ku save. Olaba ano ka save kano. Nenyiga nti save, kiba kye savings. Nen closing, because to me, oba nsobola okujja nengamba nti close. Wemba sina ku saving kintu kyonna kitegeeza. Tegenda kunzikiriza ku closing nga sina saving kyenkoze. Okay. So kati wengezaako mbu closing because si kino si njagala kulaba kiki kyenkoze butya kigenda okulabika eri mu screen yange. Kati wengezaako closing wano, of course wemba si savings ejja kungamba save the changes. Okay. Kati olumala okusavinga nga kijja mu table yo. Here you can just double click and see. Properly. We go in the night. Kati ana ine eke wanai. Kati chenyizo bagamba ekirala nti one for creating a table, we can even create another table. How? Nti eno closing genda era create a table. Ekigeza eno table bagiyita student naye wano tusobola okuleetinga ne table endala. Tugeze wano eno table tuyinza ogiyita nti maybe course details, nti course bikwata ku course bye tusoma mu global. So nyizo ogamba this is the table gye tuva okuleetinga empya. Right click oba opening wano oba right click here, then banga agisavinga ejja kugamba rename it. So wano giyite course details. So can clicking OK, then the closing.